આવું બધું કરીને વાત કરવી અઘરી લાગે છે નહીં? વાત સાચી છે, એ આપણો ડર હતો એટલે. વેરી ગુડ મોર્નિંગ અને સોરી સંદીપ ફોર હેવિંગ જમ્પ્ડ ઇન. ધ રીઝન ઇઝ કે બીજી એક પેરેલલ કોન્ફરન્સ ક્રિટિકેર ચાલી રહી છે અને એમાં 12:30 વાગે વી નીડ ટુ ટોક. રવિવાર હોય, ઉનાળાની દિવસ હોય, એકેડેમિક ફિસ્ટ તો હોય, પણ આપણા પેટને પણ કંઈક સારું લાગે એવું કંઈક ગોઠવાયું જ હશે એવું માનું છું. બિકોઝ વી નો AFPA, ધ ઓર્ગેનાઇઝર્સ એન્ડ ધ ટીમ આપણા મગજને તો ખોરાક આપે પણ સાથે આપણા સ્ટમકને પણ મજા કરાવે એવું હોય છે. The topic I am given today is sleep apnea. I am going to draw your attention to very salient features. કારણ કે મને ફોર શ્યોર ખબર છે કે આપણામાંથી 40% આ લાગુ પડતું હશે. રશેશભાઈ જે કહી ગયા કદાચ 40માંથી આપણામાંથી 1 કે 2 જણાને લાગુ પડે. એમણે જે કહ્યું વી વિશ કે આપણામાંથી કોઈને લાગુ ના પડે. પણ આ તો એવું છે કે કોમન મેન્સ કોમન પ્રોબ્લેમ commonly can be cured by a common practitioner. That is what is the topic. So what I am going to talk about is making us aware on early diagnosis of sleep apnea and what are the advantages of managing it. I compliment and congratulate as always AFPA. ભલે ગુજરાત સ્ટેટની કોન્ફરન્સ છે પણ obviously it is the AFPA body which has made it grow so big and national also. And ResMed obviously for having given me this opportunity to connect with you all. My team is allowing me to take liberty of coming to you and not working on Sundays wherein they are working. So what exactly is sleep apnea? આપણને બધાને ખબર છે કે આપણી બાજુમાં બેઠો બેઠો દિવસે નસકોરા બોલાવે અને આપણે સ્લીપ એપનિયા કહીએ. પણ ફક્ત નસકોરા બોલાવવા એ જ સ્લીપ એપનિયા છે કે કંઈક બીજું પણ છે એની વાત કરીશું. It is a disordered breathing during sleep and the function of sleep is to wash out carbon dioxide effectively while we are not consuming that much of oxygen, because when we are in sleep we don't consume that much of oxygen. But if I am not washing out that carbon dioxide at night, my body will knock me off and make me get dozed off. દિવસે ઊંઘાડી દે, નસકોરા બોલાવે, આપણે ગાડી ચલાવતા સ્કૂટર ચલાવતા ઊંઘી જઈએ, ભટકાઈ જઈએ, એક્સિડન્ટ પણ થયેલા છે. That is because of ineffective function of sleep. And when somebody is in the sleep, એનું જ્યારે શ્વાસ રોકાઈ જાય, what are the reasons we'll take up? If it is more than 10 seconds, it is apnea. But if it is below 10 seconds up to 5 seconds, it is hypopnea, which also is an early alarming sign. So what happens is that snoring, which is otherwise thought to be a most common symptom of OSA, but snoring and OSA are not the two sides of a same coin. It may be different. Somebody who is snoring may not have an OSA. કોઈ મસ્કોરા બોલાવતો એનો OSA claim ના કરી દઈએ આપણે. But there are ENT specialist friends who would take us out of snoring, but we might not have an OSA also. So let us see what happens in OSA. આપણે રાત્રે ઊંઘીએ ત્યારે શું થાય છે. These are the 4 phases. When we are asleep, ગાય, ભેંસ, ઘોડા, બકરા, કૂતરા, બિલાડી, ઉંદર બધા ઊંધા ઊંઘે છે. આપણું નાક હંમેશા ઉપર જ રહેવું જોઈએ. મનુષ્ય પ્રજાતિ એવી. એટલે we keep our spinal cord on the back. We always lie down on the back. And with that our tongue falls. If I have a fat tongue, if I have a neck which is loaded with lot of fat, the tongue is tending to fall. અને એ જ્યારે fall થાય ત્યારે આ natural curve of our way of breathing, which is with a green line, air should pass easily. Instead of that, it starts getting occluded, it starts getting reduced. And when it gets to a level, આપણે આ ખડખડિયા દેખાય છે ને જે, like a rumble type, that is what it happens. And when it starts happening and it goes to the level when it does not open up, it would go to this level of total cessation of flow. એટલે પછી થઈને આપણે જાગીએ and then we start breathing again. I'm not going to ask how many of us are feeling. For sure more than 50% would have felt, because aging, being males, having BMI more than 25 are the most common risk factors of having all these symptoms. So I'm not talking about what to be done. The symptoms are laid down here. આપણે વાંચશું તો આપણામાંથી ખબર પડશે કે આપણે આવું કંઈક કંઈક તો ચાલે જ છે. The idea is how not to allow it to go to the level that it becomes life threatening or it becomes a problematic symptoms. The most common symptom is
feeling tired by the day of the end of the day. Because your sleep is not so refreshing, we get up tired and સાંજ પડે તો નંખાઈ જઈએ. And that is what is happening because of mechanical obstruction. Aging process, as I already said, short neck is one of the second reason. Some of people have a crowded upper jaw, teeth. That also will reduce the passage of air from the nose and we would have open mouth breathing. That is also one of the reason for developing an OSA. આજે રામનવમી છે તો આપણે આને પણ યાદ કરીએ. આ રામાયણનું જે એક પાત્ર છે, રાઈટ, કુંભકર્ણ. He was an OSA. એને જગાડવા માટે ઢોલ પીટવા પડતા હતા. He was such an obese person. In history, something we know about Pickwickian syndrome, and it is there in the books since 1836. એમણે 18th century or 19th century ની વાત કરી તો આ બધા symptoms પણ ત્યારથી notify થયેલા છે. Unfortunately, we are not getting awake on it. I am quoting here Lancet in 1877. It has been written and mentioned by W.H. Broadbent that what is here, finally I'm writing, taking through very quickly. The finally air enters with a loud snort, after which there are several compensatory deep inspiration before breathing settles down to its usual rhythm. આપણે જે પેલી 4 સ્લાઇડની વાત કરી તો એ જે થાય છે, who is advanced in year and who is lying down flat on his back, that is when it happens, and that is the reason that we are only species which is likely to get affected with the disease which is called as sleep apnea or obstructive sleep apnea. કેટલા જણાને થાય છે? ઇન્ડિયાનું 4 to 9% of population. 10% ગણીએ તો 1,30,00,000 મિનિમમ ગણવાના. આપણે 13 કરોડ, sorry, 13 CR. We are 130 CR now, right? And when it happens like this, it is such a common disease that 1 in every 10, અને આપણે 150 છીએ એટલે ડાયગ્નોઝ કરીએ તો 15 તો એમને મળી જ જાય મને, right? કદાચ વધારે હશું because we are in age and in obesity factor. What are the effects? This is just like a voltage fluctuation. If we have this electricity which is fluctuating, it will affect the appliances. The same thing happens with fluctuating respiration, fluctuating oxygenation, fluctuating CO2 washout. And when that fluctuation happens, there are many variations like variation of the heart rate, blood pressure, and other organs getting affected subconsciously before we come to know or before we get a notice of it or before we reach to Rashesh Bhai with an acute coronary syndrome or arrhythmia or uncontrolled hypertension, or when we have somebody like him, a stalwart in endocrinology, who gets diabetics having OSA as a disease. So we need to keep this blue line straight instead of having these fluctuations. What are the common companions in OSA? All these are the common companions, like heart failure, 76% of the people with OSA are likely to get it. Drug resistant hypertension in 83%. Coronary artery disease, 57%. Atrial fibrillation, nearly the same, 50%. This is only cardiac. On the left hand side, stroke, depression, type 2 diabetics, and obesity itself are associated as a comorbidity, which is one of the largest preventable burden. If I can prevent obesity, unfortunately 2 વર્ષ લોકડાઉનમાં મેં ટાયર લગાડ્યું છે, otherwise મારું આ ટાયર ઓછું હતું, but there are many other reasons which will not take up. There are many papers. I'm not going to take you through the journey of these papers, but I'm going to put in a few points which are important to understand. What is impact on heart and hypertension? 3 times higher risk to develop high blood pressure, heart attack, ischemia, and infarction. 36% of the patients with OSA had a fatal or non-fatal event. Sudden death from cardiac causes occurred in 46% of patients with OSA versus only 16% of general population. 3 ગણું. So if I am having OSA, if I am a snorer, if I have not got myself checked up, I am 3 times the higher risk કે મારો ફોટો દિવાલ ઉપર ગમે ત્યારે લટકી જશે. કાલે તો અમે જોડે કોન્ફરન્સમાં જોડે જતા મસ્ત નાસ્તો કર્યો હતો, ખબર નહીં આજે કેમ ના ઉઠ્યા કારણ કે આપણે આને નજરઅંદાજ કર્યું. JNC 7 report આવ્યો, hypertension management, wherein they have put in OSA as a biggest risk for uncontrolled hypertension to be evaluated by every physician, every clinician. So if you and I are clinician, we are obliged to look at this condition as one of the biggest risk, which is a preventable death. Mind you well,
coronary artery disease, if there is a plaque inside, you and I cannot prevent. A diabetic who is by genetics or by any other issues, a diabetic, you and I can only help but cannot revert or prevent. But this is 100% preventable. This is 100% curable, I would put it like that. So 3 times score, I already said, arrhythmia I also said, blood pressure I also said, heart attack. There is sudden death from occurring, which is in 46%. Heart failures are also been found to be higher. Now I'm coming to Paraguay. Diabetics, how do they behave? 50% of patients with type 2 diabetics are likely to be having OSA. And especially when we talk of Gujarat, we are on the, on the peak of an endemic obesity, and that is always there with an OSA. 77% of urban population with OSA have a metabolic syndrome. Once again, હું bread butter નહીં કહીશ પણ શીરોપુરી કહીશ for endocrinologists, a metabolic syndrome for physicians also. OSA impacts glucose metabolism among diabetes and controls contributes to the insulin resistance. And આપણને for sure Parag is going to take us through. So weight gain, insulin resistance and type 2 diabetics are the problem which can be reverted with management of OSA. So the idea has certain recommendations which you and I are not likely to be getting into the depth of it because we have Parag to ask for. અને મારો નિયમ છે કે ડાયાબિટીક આવે એટલે એમને સોંપી દેવાનો, જે જેનું કામ જે કરે, આપણે એમાં પડવાનું નહીં. ખાલી એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે તળેલું મીઠાઈ એ ઝેર છે, બાકી એનાથી બાકી બધું પરાગભાઈ કે એવી રીતે કહીએ. Now we come on quickly on assessment of sleep apnea. Which are the conditions wherein self-assessment has been made as a first intervention? કોઈ કહી શકે self-assessment આપણે શેમાં કરીએ? એટલે મેં ખાલી રાખ્યું છે. Which are the conditions we are promoting self-assessment? Madam, breast cancer, right? Oral cancer, breast cancer, diabetics, heart attack and stroke. આ બધામાં સેલ્ફ એસેસમેન્ટ થઈ શકે છે. આપણે ફક્ત ને ફક્ત બાકી ડાયાબિટીસ માટે આપણી જૂનીને જાણીતી મકોડા ફરતા હોય એટલે ખબર પડે કે હવે આવ્યું, બરાબર? એ જ્યારના આપણા બાપ દાદાઓ કહેતા, that's a part of self assessment. But how do we assess an OSA? A clinical judgment by a good family practitioner or a physician or somebody like us who try to put in little extra topping on the cake which you already have. So there are a few tools of assessment, and these assessments are the simple questionnaires. And we have taken a task today to share with you one of the questionnaire. And for sure, all those who fill up the questionnaire, and I wish none of us come to be positive, but for sure at least 20% are going to be positive. Statistically, within the group which we are, the ResMed has given an assurance, by barabar છે ને હાથ ઊંચો કરજે, હા, to have a free polysomnography or sleep study done, and whatever support is required to be given. So that is what is there, one of the support to us during this conference. I'm going to run you through one of the questions very quickly, that is stop bang. હું વાંચું છું. Do you snore loudly rather than talking, or તમે આપણે બાજુના રૂમમાં સંભળાય એવી આપણો નસકોરા બોલે છે? હા કે ના? Do you often feel tired, fatigued or sleepy during daytime? હા કે ના? Has anyone observed you stop breathing during your sleep? ખાસ કરીને પતિ અને પત્ની, અને બંનેની જુગલબંધી ચાલતી હોય તો એકવાર આ ઉઠે ને બીજી વાર પેલો ઉઠે, એવા પણ આપણા ઘણા ફેમિલીઝ હોય છે. And do you have or you being treated for high blood pressure? આપણામાંથી 40%. Indian statistics, ગુજરાતની વાત કરું તો. And then there is a questionnaire bang. BMI more than 35, age more than 50, neck circumference more than 16 inch, માઇક ટાયસનની ગરદન જેને આપણે કહીએ, અને જેન્ડર મેલ. એટલે હવે આપણે ગણીએ, અત્યારે મેડમ સિવાય મને 2-3 લેડીઝ દેખાય છે, એટલે આપણે આ બધામાંથી તો પોઝિટિવ આવવાના. અને જો આમાંથી આપણે પોઝિટિવ સ્ટોપ બેંક 0 થી 2 કોઈનો આવે તો લો રિસ્ક, સ્ટોપ બેંક 3 થી 4 આવે તો ઇન્ટરમીડિયેટ રિસ્ક, અને 5 કરતા વધારે આવે તો હાઈ રિસ્ક. અને જો એમાં બીજા સ્ટેપમાં સ્ટોપ મોર દેન 2 and who is a male and who is BMI more than 35 and neck more than 40 centimeters, very high risk to assume that I am likely to have this. Second is Berlin questionnaire. I am not going to run you through it. Third is Epworth sleepiness score. આ બધા જ questionnaire એવા simple છે, you and I can use in our daily practice. એક સરસ મજાનો આ સ્કેલ છાપીને આપણે બહાર વેઇટિંગમાં મૂકી દઈએ, ગુજરાતીકરણ પણ થાય,
એમાંના 5 જણા સામેથી આવીને કહે છે સાહેબ આવાનું મને થાય છે, ધ્યાન રાખજો. We have to create that awareness, which also is our one of the responsibility. In Approach Sleepiness Score માં પણ એવું જ છે કે આપણે ડે ટુ ડે ઇવેલ્યુએશનમાં શું થાય અને એના પણ ઓબ્જેક્ટિવ પેરામીટર છે. Now let us come on to diagnosis and detection objectively. કારણ કે સુંદર પિચાઈ એટલે ગૂગલ, રાઈટ? બધાને એટલું બધું લિટરેટ કર્યા છે. I would not say educated, because the difference between literacy and education is capacity to interpret, implement and put it in practice. Whereas literates can read and write, but they cannot interpret. એ ખાલી મેથી મારી જાણે, બાકી કંઈ ના થાય. એટલે we are coming on to how to detect. There are certain tests. One is an apnea link test, જે એકદમ સિમ્પલ બેઝિક ટેસ્ટ છે. ઘણા બધા કદાચ કરાવી બી હશે. આંગળી ઉપર એક પલ્સ ઓક્સિમીટર હોય, નાકમાં એક બીજી નળી હોય, છાતી ઉપર પટ્ટો પહેરાયો હોય, and that detects our respiration, stoppage of respiration and oxygenation, and then it will tell us basically we do fall into it or not. Second is polysomnography. Polysomnography બહુ મોટી ટેસ્ટ આપણને લાગે છે, પણ એમાં there are many parameters which are been taken into: ocular movement, EEG, hand movement, electrocardiogram, many things, tracheal noise, which will give us a complete overall idea about it. અને ઓવરનાઇટ પોલિસોમ્નોગ્રાફી થાય ને એમાં આપણે આવું બધું બાંધીને સુવાડે એટલે ફાવે નહીં. એમ થાય કે આવું બધું શું કરવાનું. Frankly speaking, if somebody is having questionnaire strongly positive, I don't need to go for a PSG. PSG is only for those who are borderline. ભગવાન ના કરે ને પરાગભાઈ એમ કે હું દિવસે ઊંઘી જાઉં છું, તમારે એમની પીએચડી કરવી પડે, કારણ કે he has an enviable BMI. એકદમ કહેવાય ને મોસ્ટ હેલ્ધીએસ્ટ amongst the medical practitioners BMI. આ ન્યુરોવાળા બી એવા જ છે, ખબર નથી પડતી શું કરો છો તમે લોકો, પછી શીખવાડજો અમને, રાઈટ? અને જ્યારે પીએચડી કરીએ ને ત્યારે આવા બધા આડાવડા લીટા હોય, અને EEGના લીટા જેવા જ આ લીટા છે. ખાલી ન્યુરોલોજીસ્ટને જ ખબર હોય કે આમાંથી સાચું ખોટું કેટલું દેખાય. એટલે what we do is that we try to go on a quick testing. What is a quick testing? That is something like this: one sleep test. It is a new device which has come in, આવડી નાનકડી ડબ્બી, which has been applied and which will give us desirable data which is good enough to tell us whether are we having any problem related to it or not. So what is one sleep test? It's a photoplethysmography sensor and accelerometer. આંગળી ઉપર પહેરાય, 6 ગ્રામનું વજન, અને એની સાથે આપણા ફોન ઉપર નાઇટ ઓલ એટલે ગુવડ રાતે જ હોય, એ સોફ્ટવેર છે, એની સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવે, અને કર્યા પછી આપણે રેકોર્ડિંગ લઈએ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, this is for suspected sleep apnics only. If my questionnaire is positive, if I am suspecting, then only I would do. It is not a regular screening test for those who are otherwise healthy. If those who are otherwise healthy and they need to be screened, you will be surprised to know મોટી કંપનીઓ જ્યારે એમના CMD ને MD ને GM લેતા હોય ને ત્યારે એ લોકોની સ્લીપ ટેસ્ટ બી કરાવે છે, કારણ કે PSG થી ખબર પડે કે આ માણસની ડે ટાઈમ એલર્નેટ કેટલી રહેશે, કેટલું દોડી શકશે, કેટલું કામ કરશે, કેવું કોગ્નિટિવ ફંક્શન હશે, અને કેટલું કોન્ટ્રીબ્યુટ કરશે, rather than becoming a liability to the organization. So that is another use of a sleep test. So when we do this, આમાં બધી ચેનલ્સ હોય છે. I'm not going to run you through all this technical detail. You only need to know is કે તમારા ક્વેશ્ચનમાં કોઈ પોઝિટિવ આવે તો અમે નગર અમારા ફિલ્ડના ઘણા બધા લોકો છે, they are there to help you out. Seek their assistance and help. Otherwise this is not a rocket science. You all as a family practitioner can practice sleep medicine with a basic detection and basic treatment plan. So what do we see in a sleep test? સૌથી પહેલા apnea, કે જ્યાં more than 10 seconds of breath hold હોય, whether it is obstructive, whether it is central or whether it is mixed. Or we see is hypopnea, 5 થી 10 સેકન્ડનું હોય, અને એરવે ફ્લો ઓછો થઈ ગયો, બંધ ન થઈ ગયું હોય, ઓર ફ્લો લિમિટેશન, અને એની ઇન્ડાઇસિસ છે. એટલે જ્યારે પણ આવી કોઈ ટેસ્ટ કરે એટલે આપણને આવા આંકડા આપે, લેસ દેન 5 હોય, 5 થી 15 હોય, 15 થી 30 હોય, અને મોર દેન 30 હોય. પણ માઇન્ડ યુ વેલ, બિફોર ગેટિંગ એ કમ્પ્લીટ સ્લીપ ટેસ્ટ માણસનું નાક ખુલ્લું છે કે નહીં એ જોવું જરૂરી છે. સાહેબ શિયાળામાં નાક ચોંટેલું હોય તો ફોલ્સ પોઝિટિવ સ્લીપ ટેસ્ટ પણ આવેલી છે. એટલે નાસ લેવડાવીને, નાક સાફ કરાવીને, અને નાકમાં આડું ગડબડ હોય તો એને પહેલા ધ્યાન રાખીને પણ આપણે સ્લીપ ટેસ્ટ કરવી પડે, નહીતર ટેસ્ટમાં રિપોર્ટ બધો મોટો આવી જાય અને અંદર કશું ના હોય, ભાગા દોડીને મારામારી થઈ જાય. એટલે વી હેવ ટુ કીપ ધેટ. સો હાઉ ડુ વી મેનેજ ઇટ? સિમ્પલી, બહુ જ સિમ્પલ વસ્તુઓ છે. વેટ રિડક્શન, એક્સરસાઇઝ ફોર બ્રીધિંગ, યોગા, મેડિકેશન્સમાં તો મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમના ચેમ્પિયન અહીંયા છે, એટલે મારે એમાં કંઈ બોલવાનું આવશે જ નહીં, બરાબર છે.
અને ડે ટાઈમ સ્લીપીનેસની પણ મેડિકેશન આવે છે, મોડાફિનિલ, મોડાલર્ટ, કે જે દિવસે ખાઈ લો એટલે રાત સુધી ઊંઘ ના આવે અને રાતની આપણી ઊંઘ સારી જાય. એન્ડ ધેર આર સર્ટેન મિકેનિકલ થેરાપીઝ ઓલ્સો દેર. પહેલું તો આપણે ઘણા બધા માઉથ ગાર્ડ પહેરતા હોઈએ છીએ, ડેન્ટિસ્ટ બનાવી આપતા હોય, ઘણા સર્જરી કરે એમાં યુવેલોપ્લાસ્ટી કરતા હોય છે, લેઝર ગાઇડેડ યુવેલોપ્લાસ્ટી હોય, ઘણાને બહુ જ જરૂર પડે તો ટ્રેકિયોસ્ટોમી બી કરવી પડતી હોય છે. પણ એ બધી અઘરી વસ્તુઓ છે. હવે આપણને ખબર છે કે આપણે સૂઈએ છીએ, ટંગ પડી જાય છે, નાક બંધ થાય છે, ગળું બંધ થઈ જાય તો શું કરીએ? તો ખુલ્લું રહે. આપણે શ્વાસ લેવામાં જોર નથી થતું તો બહારથી હવાને ધક્કો મારવાનો. આપણે પગથિયા ચડતા નથી તો પગથિયા ચડવા માટે પાછળથી ધક્કો મારવાનો. એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ ઇઝ અ CPAP, કન્ટિન્યુઅસ પોઝિટિવ એરવે પ્રેશર. વોટ ડઝ ઇટ ડુ? CPAP ઇટ્સ અ ડિવાઇસ. આપણે નાક ઉપર મૂકી શકાય, એના જુદા જુદા નેઝલ અને ઓરલ પણ આવે. ઘણાનું મોઢું રાત પડે ખુલી જતું હોય તો. અને વેન વી પુટ ઇન, ઇટ ક્રિએટ્સ અ કોન્ડ્યુટ, જે આપણને બ્લુ એરા દેખાય છે. હવા નાકમાં થઈને it will go through the back side of the tongue, it will go through the airways and it will pass through trachea very easily, so that we don't snore, we don't feel obstructed, we don't feel hypoxic, we don't feel any kind of variations in the oxygenation, heart rate, and we don't get to the risk of developing such dreadful events like even acute coronary syndrome or sudden cardiac death. It is the first choice of treatment. Success rate is 95 to 100%. પણ તકલીફ શું છે કે આજે મારે અહીંયા આવવાનું હતું એટલે મારી ડોટર કે પપ્પા કંઈક સારા જૂતા પહેરીને જજો, એટલે આ નવા બૂટ પહેર્યા છે તો પગમાં ડંખે, રાઈટ? સો વેન યુ હેવ અ CPAP device, you always would feel that the gush is coming. It is just like કારમાં જતા હોય અને કાચ ખોલીને કારની બહાર મોઢું કાઢીએ અને કેવું પવન આવે, એ જ રીતનો ગશ આવે. For first few days it would be difficult, but if I am using it, I would be using it at day time. બેઠા બેઠા શાંતિથી પહેલા એની હું પ્રેક્ટિસ કરીશ, ટીવી જોતા, ન્યૂઝપેપર વાંચતા, and I'll get accustomed to it. And then when I'm taking it at night, it would be very easy for me. And there is an auto CPAP device. પહેલા તો એવું આવતું 2 ને 4 ને 8 ને 10 ને રાતના ફોન કરે ઉઠાડતા, 90s ની વાત કરું તો. હવે તો auto CPAP છે, automatically it detects the pressure requirement and the support requirement and it will flush it. બીજું પહેલા સાદા ડિવાઇસ આવતા, હવે હ્યુમિડિફાઈડ આવે છે. because we live in an air conditioned environment. હિમાલયની ગોદમાં 18, 20, 22, 24 નું ટેમ્પરેચર હોય, હવા ઠંડી અને સૂકી હોય, and if that gets inside, it is going to choke us. So there is a humidifier, there is a thermal regulator, and there is a device which detects the pressure and it gives us the support so that it keeps away. અને હવે મોટી વાત એ છે કે now it is connected through an app with the central monitoring system. એટલે કેટલા કલાક વાપર્યું, કેટલો પ્રેશર વપરાયો, કેટલી ગડબડ છે, એ બધું જ સીધે સીધું આપણી આગળ ડેટા પણ આવી જાય, which will not make a patient to come repeatedly to us and we'll be able to tell them. So it will work as a pneumatic splint and it will not allow us to be having snoring. એટલે ગડગડ 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 બંધ થઈ જાય, right? This is a very simple thing. So what is the impact in case if I am getting treated, I am reducing my weight or I am getting some kind of this treatment? It proven benefit from sleep therapy in lowering blood pressure 4 to 10 millimeter by CPAP therapy. Fall in systolic blood pressure by 10 after 4 weeks of CPAP, પણ બંધ કરી એટલે પાછું ચાલુ થઈ ગયું. The benefit is in cardiac failure also. There is a proven benefit which is seen in diabetes and metabolic syndrome also. એટલે if I have an OSA patient with all these conditions, I treat OSA, my patients would get better, and the biggest benefit is my patient would not die suddenly. કે સાહેબ કાલે તો તમને બતાવ્યો, તમે કીધું કંઈ નથી ને કાકા તો આજે ગયા, અને પછી ખબર પડી કે એમને OSA હતું ને સ્લીપ એપનિયા હતું ને તમે તેની ઉપર ધ્યાન જ ના આપ્યું, એટલે પછી પાછી આપણી આવીને કોઈ બજાવી જાય, એવું ના કરવા દેવું હોય તો આપણે એને કહી દેવાનું કે આવું છે, તારે જે કરવું એ કર, પણ આનો રસ્તો તારે કરવાનો, રાઈટ? So these are, I'm not going to take you through because I have to finish in 20 minutes. So my idea was to give you a complete idea or the total idea of the spectrum of OSA as a disease, the value of detection and value of treatment and its benefits. So all these are there. So what is the impact of awareness? This is very important. This is where I would like to concentrate for a minute more. A widespread public awareness which was done in California resulted into 80% increase of newly diagnosed case of OSA over the next 24 months. And what did it do? With the initiation of early therapy, morbidity and mortality rates related to cardiovascular diseases in the population reduced by 60% in next 48 months. એટલે સાહેબ 2 વર્ષ સુધી આની પાછળ લાગી રહ્યા તો બીજા 4 વર્ષ સુધી 60% મોર્ટાલિટી ઘટી.
આપણે પોપ્યુલેશનનું જે થવું એ થાય. હું ખાલી AFP ના ફેમિલીની વાત કરું. If we as a AFPA family get awake, alert and start working on this, for sure આપણામાંથી કોઈના પણ ફોટા પેલી આપણે સોશિયલ સિક્યુરિટી વાળા ફોટા આવે છે ને આઈએમની આપણી બુકલેટમાં, આને લીધે નહીં આવે. રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ અવર ઓન ઇન્ટરેસ્ટ ટુ ગેટ એલર્ટ, અવેક એન્ડ વર્કિંગ ઓન ટુ ઇટ. સો વોટ ઇઝ ધ વેગન વિલ? ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપ્નિયા સાથે આટલી બધી જ વસ્તુઓ થાય. It can be from hypertension to insulin resistant to memory problems to cardiac problems, stroke to accidents. આ બધું જ થાય. સાહેબ કોઈને કાફ પેન થતું હોય ને ભૂલાઈ જતું એવું લાગે ને ઓબેસ હોય ને તો એમાં ઓએસ હોવાની શક્યતા બહુ કોમન છે. This is not a big deal. This does not require any tool to diagnose. It requires only પેલું છે ને એક મિન્ટો, દિમાગ કી બત્તી જલા દે. We need just to get दिमाग की बत्ती जला दे. So when we treat sleep apnea, it leads to significant reduction in after meal blood glucose levels. It reduces HbA1c. It increases insulin sensitivity. It is lowering blood pressure, lowers cardiovascular risk, and there is a clear association between obstructive OSA and cardiovascular and metabolic diseases. Higher incidence in adverse cardiovascular disease is now known for us, but early detection and treatment would certainly help to reduce mortality and morbidity. But what happens if it remains untreated? It is just like this. It's a tip of an iceberg what we are seeing. Under the surface કેટલા બધા છે અને ટાઇટેનિક ને પણ આ આઇસબર્ગ ડૂબાડે તો આપણું આ ટાઇટેનિક બચીને ચાલે તો ઘણું દુનિયાનું જે થવું એ થાય. Right? So thank you so much for giving me this time to talk to you on a very interesting topic. I wish that whatever I have communicated has not gone low, because I don't find anybody snoring right now. Given me a time at 10 o'clock. And for sure, any help needed from my end, we are always there. Thank you so much again.